Hello dear students, welcome to the second lecture of the data collection and methods. The first lecture we discussed what do you mean by this data collection and what are the important methods of the data. And this lecture we are going to discuss what are the important methods used for the primary data. What are the important methods used for collecting of the primary data, and three important methods are discussing here. The one is observation, there's experimentation, and third one is simulation. Okay, let us start the first one. What do you mean by this observation? A simple meaning of the observation means watching a particular person without the interactions. Look at the diagram, and here there is watching a particular person without the interactions. So the term is known as the observation. As an observation point of view, the researcher is always forced to observing the certain persons and what they are doing. When observe that without the interaction, they're watching a person and without the interaction. The term is known as the observation methods. This term is known observation methods. And here the observation methods is involved human or the mechanical observation, what people actually do, what events take place during a buying or the consumption situation. That means what they are doing. As an observer is always collecting this information what they are doing. The information collected by the observing process at the work. That means the process may be conducted at the workplace. The term is known as the observation. As a US Defense Department is conducting a lot of the observation process, and the NASA is conducting a lot of the observation process because they are interacting. So watching of the scientist and without interacting, and what they are doing for what they are doing in the field of their research. So there is a lot of example regarding the observation method. As a research point of view, the observation is a very important element. That means it's one of the important methods considered for the data collection. Okay, so let us discuss what are the important characteristics of the observation. So listen, the first important characteristic of the observation is a systematic method. Here the observation is always a systematic method. So the researchers always try to identify the important elements or the loop through the method of the observation. So this is a systematic method and is conduct the workplace. So this first important characteristic is a systematic method. And another one is specific. And observation has specific objective. What is the purpose of this observation? The people are actually do what event take place during the buying or the consumption situation. This is specific purpose, and there is objective oriented. Your observation is a purely objective word. That means a particular purpose. It's very important. That's objective oriented. Another one is a quantitative measure. Sometimes the observation is always a quantifiable, and at what time we are conducting this experiment. So there is a particular interval period. There is a quantitative, and the fourth one is the quantitative. And another one is the affair of eyes. That means you're watching a particular person through the eyes. It's an affair of the eyes without the interaction. The term is known as the observation. So it's an affair of the eyes. Look at the diagram, can see this logic of this affair of the eye. And it's a definite aim. The aim is very important element of the observation. And the last one is the records observation is made immediately. Can easily record it. The fact, the finding through the observation. And these are the important characteristics of the observation. The first one is systematic method. Another one is specific. There are objectives, and there is a quantitative. It's affair on the eyes, the definite aim, and recording the observation made immediately. So these are the important characteristics of the observation. And what are the important types of observation? As a research point of view, the observation classified different angle, and if you're discussing some important types of observation in the research activity, and this is classified 3. There is a control, and there is a controlled observation, and there is a naturalistic observation, and there is a participant observation. These are the 3 important observations relating with the research. And the first one is a controlled observation. The control observation is carried out in a closed place. That means suppose within the room and within the premises and within the organization, there is a particular place for conducting this observation.
It has the researcher who has authority to decide the place, where time, and what time where we observing will take place. ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ എംപ്ലോയിയുടെ നേച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ ഒരു മാനേജർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും. ആ മാനേജർ ജസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കോൾ ഫോർ ചെയ്യും. ആ മീറ്റിംഗ് കോൾ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈം അവരുടെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യും. ആ ടൈമിൽ എല്ലാ വർക്കേഴ്സും അവിടെ വരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഈസിലി അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അത് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ അവരെ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ദറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ദ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഡീറ്റെയിൽഡ് പല ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, so that is the first importance, the control observation. And second one is a naturalistic observation. Is it naturally happen? So social scientists and psychologists are generally using the naturalistic observation method. The process observing and studying the spontaneous behavior of the participants in the open and natural surroundings. ഇത് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെ അറിയില്ല, പക്ഷെ അവർ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രൈബൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ട്രൈബൽസിൻ്റെ ആ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കണതാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അത് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ, സൈക്കോളജി നമുക്കറിയാം. കാരണം ഒരു പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ ആ സമയം കൊണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് അവർ എന്താണ് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. So that is an example regarding this naturalistic observation. The first one is a controlled observation, and second one is naturalistic observation. And third one is a participant observation. That means the researchers themselves are including the participation method. So themselves including the observation method. So the term is known as the participant observation. And the point of the difference is that the researcher is not distant observer of the anymore, because he has joined the participants and become the part of the other group, and he does this to get more in-depth and greater insight of the other lives. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഗെയിംസ്, ദ ക്രിക്കറ്റ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ ഗെയിംസ്, and there is a captain. The captain is always playing with their members, and he can observe what they are doing in the particular situation. നമുക്കറിയാം ആ ക്യാപ്റ്റൻ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു പ്ലെയർ ആയിട്ടൊന്നുകൊണ്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല പ്ലെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു എക്സാക്ട് ഐഡിയ, ഏത് പ്ലെയറെ ഏത് സമയത്ത് ബോൾ ചെയ്യിക്കണം, ബാറ്റ് ചെയ്യിക്കണം, ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് ഏത് പ്ലെയറിനെ വിടണം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സാക്ട് ഐഡിയ ക്യാപ്റ്റന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. So that's a participant. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. These are the three important types of observation. The one is a control observation, and second one is naturalistic observation, and third one is a participant observation. These are the different types of the observation relating with your other research. Okay, and let's move into the process of this observation. As the research point of view, the observation process can be classified into five. These are five important steps of the observation. The first important step is identify the objectives. So what is the purpose of the observation? As are you looking to see how the students are respond a new environment, how the employees are respond to the particular environment? That's a particular purpose. There is a research question. This is the first important of the observation is identify the objective of this observation. And second one is establishing the recording methods. It's a very important element. It's establishing the recording methods. The observation is most effective, the important that you minimize eliminating the disruptive unfamiliar devices to environment to wish to observe. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു റെക്കോർഡായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൂഫായിട്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ കോർട്ടിൽ ചില ന്യായങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം എന്തിനാണെങ്കിലും അത് ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ പോലീസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് അവർ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്, കാരണം അത് വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കും, കാരണം അത് പിന്നീട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്, ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. എങ്ങനെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം, എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് യുവർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റെക്കോർഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ്, and third one is the developing the questions and techniques. So what are the important, എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവരോട് ചോദിക്കും, ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സാക്റ്റ് ഐഡിയ ഒബ്സർവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
And third one is determine whether you are conducting the informal or the formal observation. It's a personal interaction or is a formal interaction. So it's a very important element is know your the objective. See the explanation for the right is know your the objectives. It's a very important element is developing the questions and the techniques. There's third steps regarding your the observation, and is the fourth one is observe the and take notes and collecting a lot of the notes. As per the observing point of view, collect the notes. Very important example regarding your the suppose whenever you're watching the football games, and you can see the technical assistant. And a cricket game, there is a technical assistant. The technical assistant, the role of the technical assistant is to collect the information. Is very suitable for the coach. So take note. അല്ലേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെയിം വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന പ്ലെയിനിൽ ഇന്ന പൊസിഷൻ ഇന്ന പ്ലെയറിനെ കൊടുക്കണം. സോ ആ നോട്ട്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അവർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ദിസ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ നോട്ട്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അനലൈസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. ദിസ് സെപ്പറേറ്റ് element and the difference between what you observed and why what you observed happened. നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വാട്ട് യു ഒബ്സർവ്ഡ് ആൻഡ് വൈ വാട്ട് യു ഒബ്സർവ് ഹാപ്പൻഡ്. ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ലഭിച്ചത് അത് നിങ്ങളവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ പ്രോസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ. The first one is identify the objective, establish and recording methods, developing the question. Third one, observe the take notes and analyze the behavior of the inference. These are the important steps of your the observation. And what are the advantages and the disadvantages of your the observation? And these are the important advantages of your the observation is real and true. Your the observation is a real and true process because of watching a person with all the interaction. That's a real and true process. And second one is chance of the bias or the limiter. There's the least possibility for the bias as per the observation method because the researchers themselves are involved in the process of the data collection. So the second important advantage is the chance of the bias or the limiter, and there is better insight of the consumer. You can easily identify the direct behavior of your the consumers with help of your the observation and what they think in a particular situation that can be easily identified with help of your the observation. Okay, there is a third important advantages, and these are the important advantages: the real, as chance of the bias, limited, the better insight, and what are the limitations? A limitation point of view, the one is the lack of the competency of the observer. The success of the observation is purely depends upon the quality or the competency of the observer. Sometimes the observers are it's not competent, incompetent. That may be chance for the incompetency, and this will be adversely affect your the observation process. So that's the first limitation is the lack of the competency of your the observers. And second one is your the lack of the clarity. The information must be the clarity of the information. Sometimes the observers collect the information without the clarity. This will be negatively influence your the study. And third one is little control of the physical situations. Little control because suppose a participative style observation, you are directly involved with your the colleagues or your the team, and there will be chance for the clash in between the members. There's a possibility the little control of the physical situation. I like recently the India-China issue. There's a little control of the physical situation. So that's a drawback of your the observation process and unmanageable data. Sometimes you can easily manage the entire data of the observation, and these are the limitations of your the observation. So the lack of the competency, the lack of the clarity, there's a little control and unmanageable data. These are the limitations of your the observation. And another method is an experimentation. And the first observation, that's another one is experimentation. Experimentation method means you're purely conducted the lab. That means there is a cause and the effect, very important element. Suppose you're conducting an experiment, there is a cause and the effect. Okay, listen, and an experiment is a structured study where the researcher attempt to understand the cause and the effect process involved in the particular process. So what is the causes? What is the cause? അല്ലെ നമുക്കറിയണം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മുഖാൻ എന്ത് റിസൾട്ടാണ് സംഭവിക്കുക. വാട്ട് ആർ ദ കോസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഇഫക്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തഡ്. This data collection method usually controlled by the researcher
how determine subject is used, how they are the group, and treatment by the receivers. That means particular situations scientific communityയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡിന് അല്ലേ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടെസ്റ്റ് ഒരുപാട് നടത്തി, എന്ത് ഒരു മെഡിസിൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിജയിക്കാൻ മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, so that is a very important element, that's the cause and the effect relationship. Under the first stage of the experiment, the researchers select the subject which will be considered, and some actions therefore carried out on the subject, while the primary data consisting the actions and reactions recorded by the researchers. That means here the researchers select the subject which will be considered. That's the freedom of the researcher, which area. ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് റിസർച്ചർക്കാണ് ഫ്രീഡം, അദ്ദേഹത്തിന് ടോപ്പിക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, പഠിക്കാം, ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി കോഷ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് എ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ്, അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും കോസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ്. ആൻഡ് what the types of experiment, what the important types of the experiment. And basically the experiment can be classified into three. One is a lab experiment, field experiment, natural experiment. The lab experiment is a laboratory field. You are conducting an experiment in the laboratory. The term is known as the lab experiment. And field experiment, we are conducting an experiment in the real life situations. സൊസൈറ്റിയിലാണ് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ that is a real life situation. That's a field experiment done in the everyday, the environment part. So that means you cannot really control the extraneous variable here. That means you're conducting the particular real life. That's the second one is a field experiment. അല്ല നമുക്കറിയാം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ the experience make the man perfect. That's a common saying, the experience make the man perfect. So that means നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഫീൽഡിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So that is second category is a field experiment. And third one is a natural experiment. And the natural experiments are conducted in the everyday and the real life environment of the participants, but here the experimenter has no control over the independent variable. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, same element natural experiment, there is a connecting with the field experiment, but there is a certain difference. Here the experimenter has no control of the independent variable. That means age, education, occupation, incomes, all are the independent variable. So experiment has no control over this independent variable as it's occurred naturally in the real life. Okay, these are the three important types of the experiment. One is lab experiment, there is a field experiment, and there is a natural experiment. These are the different types of the experiment. And what are the advantages and the disadvantages of the experiment? The advantage part of the experimental method is always helpful to cause and effect relationships, and they're mainly useful for the scientific community. And we are discussing what the important advantages of the limitation of the experiment method. The first advantage is usually objectives, the experiment objective oriented method. And another important non-response bias is eliminated because there is a conducting experiment for the particular area. So there is non-response element ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും, കാരണം പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസിനടുത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും കളക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നോൺ റെസ്പോൺസ് എലമെന്റ് ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ദ ലിമിറ്റേഷൻ, ഇൻകറക്റ്റ് ഡാറ്റ മേ ബി റെക്കോർഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹ്യൂമൻ എറർ. പല സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ഡാറ്റാസുകൾ കിട്ടാൻ ഡ്യൂ ടു ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ എറർ. ഹ്യൂമൻ എററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇൻകറക്റ്റ് ഡാറ്റാസ് വരെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Another one is expensive because laboratory experiments in conducting this is an expensive process. And these are the drawbacks of the experiment method. And finally, the third method is simulation method. Simulation means you are familiar simulation method in the operation research. Teaching operation research, but the simulation method is very important element. That's Monte Carlo simulation methods. You are already familiar with the Monte Carlo simulation method. The molecule simulation method, ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മോളിക്യൂൾ സിമുലേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ലിസൺ, സിമുലേഷൻ മീൻസ് ഇസ് എ മോഡൽ. ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ മോഡൽ. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് simulation is the model developed based on the data from the experiment and new data is generated from the simulation model. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം.
ആ മോഡലിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളായിട്ടൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് സിമുലേഷൻ മെത്തേഡ്. Simulation can be used for the means for extension of the data collection from the empirical studies. Empirical studies നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അനാലിറ്റിക്കൽ സൈഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ടൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ടൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ റിസർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സിമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മോണ്ടെ കാർലോ സിമുലേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ച് ചെയ്യും. അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രോവൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is one important method for the data collection, that's simulation method, and you are using the lot of the models for the data collection. Okay, so the method is known as the simulation method. In an example regarding the molecular simulation method, diagram it's a molecular simulation method. The constructing the model, QM, and the reactivity. These are the models used for this molecular simulation method, because simulation methods are based on the models. Okay. And what are types of the simulation? The simulation can be classified into three. One is the computer, man and computer simulations. Okay, these are the important methods of the simulation. And computer simulation means you're using the mathematical elements of the model with help of the computers. നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ആർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ പലപ്പോഴും മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത് തരാണ്, അവിടെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ സിമുലേഷൻസ് നോൺ ആസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ്. അതൊരു മാൻ സിമുലേഷൻ. Man simulation model means a game played in the laboratory settings similar to the pupils in the real world. But entirely importance given to the human society or the men or mans. ഇവിടെ മനുഷ്യരായിരിക്കും ആ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളായിട്ടൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ സിമുലേഷൻ ഓൺ ദ മാൻ സിമുലേഷൻ. ആൻഡ് ദ third one is man and the computer simulation. That is a combination of both the computer and the man simulation. That is known as the man computer simulation. Okay, these are the different types of the simulation. So let me conclude. The first we discuss what are the important methods used for the primary data collection. The first important method is the observation. The observation means watching a particular person without the interaction. The term is known as observation. These are the important characteristics of the observation, and the types of observation, process of the observation, and the advantages and the disadvantages. And second method is experimentation method. That means that the cause and effect relationship. Whenever conduct and study, there is a cause and effect relationship. And these are the types of experiment. There's lab experiment, field experiment, and the actual experiment. Advantages and the disadvantages of the experiment method. And simulation. The simulation means constructing the model. Your result are validated through the model. So the creating the sort of the model, that is known as simulation method. And these are types of simulation: computer, the man simulation, man and computer simulation. Okay, these are the three important methods of primary data. The first one is observation, second one is experimentation, and third one is simulation. Okay, thank you so much, and thank you for watching me.